बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੁੱਤ। ਆਓ ਜੀ, ਵਾਹ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਨਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਲੈਟਸ ਚੈਂਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। Today's topic, as per Salok Bhagat Kabir ji, okay, is about the kutam, about the family. That's the hardest thing, right? When we are living in the family and we all want to jap naam, and especially there are disagreements, we don't make family as a sangat, we'll always have an issues. But what is life without challenges? That's why Guru Sahib told us to live in a Grasti Jeevan, in a family life, in the kutam.
ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ challenges ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਲਾਈਫ ਦਾ। And even if we go out for some short period somewhere and return back to the family, the challenges will be still there. As piche, this path, this marg of spirituality is of gyan and dhyan, not just the dhyan. What good is the dhyan? What good is that, okay, I meditate and all, but then we don't talk with each other in our family respectfully. We are always angry, so that's why we have to take a gyan of Gurbani Guru, Tan Tan Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, and learn what are the problems and how can we resolve those problems. The best part is Guru Sahib tells us what we should do, what we should not do in the path of spirituality. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਦੂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ. We all have this ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, and within the family sometimes, and what happens is that we get angry, sometimes with our kids, sometimes with our family, you know and you must have seen it in your personal experiences, that you are teaching your kids, okay, don't be angry, don't be loud, but then we ourselves sometimes in the family we are loud and we are talking angry, and you know what happens then? Kids notice that, and kids will say, you tell us to not to do these things and you are doing it. So that's why we have to set an example. But ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣਾ. ਮਾਈਂਡ ਵਿਲ ਓਨਲੀ ਕਮ ਟੂ ਸਹਿਜ ਐਂਡ ਪੀਸ ਥਰੂ ਨਾਮ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ. This is 142 Salok of Kabir Ji. And just a request, whenever everybody comes in, please try to mute it. I don't have to mute people, so that'll be great. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚਲੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ. ਕਬੀਰ ਗਹਿ ਗਚ ਪਰਿਓ ਕੁਟੰਬ ਕੈ, ਕਾਂਠੇ ਰਹਿ ਗਇਓ ਰਾਮ, ਆਏ ਪਰੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੇ, ਬੀਚੈ ਧੂਮਾ ਧਾਮ. ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, the word ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ is using is ਗਹਿ ਗਚ. ਕਬੀਰ ਗਹਿ ਗਚ ਭਰਿਓ ਕੁਟੰਬ ਕੇ. ਕੁਟੰਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਕੁਟੰਬ is our family. ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼, ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੁਝੇ ਦੇਖਦਾ, ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਈਏ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੇ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛਤਾਈਏ. Guru Amar Das Sache Pasha is also telling the same thing, because Gurbani speaks the same language. We have duties towards our family, lekin ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ. ਜ਼ਿਆਦਾ we don't have to get involved in so much deep conversations, and we don't even have to start preaching them. Preaching at family doesn't work. We have to set an example. ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਉਣਾ. ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਅਗਾਹ ਕਰਨਾ. We have to tell them that what is the true path, what is the purpose of our life. ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੀ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ. But we don't have to get so much attached to the family that because of the issues coming in the family, we miss our Amrit Vela. We stop doing chanting. It should not impact us at that level. ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿ ਗਚ ਨੇ. ਗਹਿ ਗਚ, what is ਗਹਿ ਗਚ? ਗਹਿ ਗਚ ਹੈ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ. It is a problems within the family. ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, sometimes dubida. Dubida is the best example. Dubida always runs in the family, and it should not. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ when we have discussed dubida as a topic multiple times, but dubida ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀ problems ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ. ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਿਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ. ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ what is dubida first? If somebody has not heard those lectures, dubida is duality. ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ, and mine, yours, and this comes a lot in Gurbani Guru, and that's one of the problem. ਕਿਉਂਕਿ we have to recognize ourselves, and we repeat this every day. ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਕੌਣ.
When we will understand, then only these doubts, these dualities will go away. ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੈ ਮਿਟੈ ਨਾ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਕਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, the algae which is there, and it is, you can't see underneath what is going on. We have to recognize ourselves. ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਪ੍ਰਭ ਜੈਸੇ ਅਬਿਨਾਸੀ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। Till the time we'll think that we are this physical body, as in ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮੰਨੇਗਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮੰਨੇਗਾ, it will feel like that I am so and so, then what will happen? Then we will always have these duality. ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? Why don't kids understand whatever we are saying? ਕੁਟੰਬ ਜਿਹੜਾ ਵੈ, the family, why they are not listening to us? It only comes because we think we are superior, we are better. In this world, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, duality ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ego ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, doubts, we have to leave these things. ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਗਹਿਗਚ ਪਰਿਓ ਕੁਟੰਬ ਕਹਿ ਕਾਂਠੇ ਰਹਿ ਗਇਓ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? The purpose of your life was to meditate on Naam, meditate on Vaheguru. But now the Ram is on the side and you are busy in the affairs, in the problems, in the duality of your family life. When we will be in the duality of our family life, there will be always a problem. There will be always a trouble because we will not be able to attain the purpose of our life. ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। then you will not be able to understand this path properly. ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ? why you were sent on this earth? ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਦੁਬਿਧਾ ਖੋਵੇ, because all this time we were busy in dubida. All this time, duality, all these different jugs, and that's why we are coming back again and again. At the end, what happens is the jumps takes us to the Tanmarai, because we are not able to leave this main meri, eh mera, eh tera. Even at the last time of our life, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, we don't leave that. ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਦੁਬਿਧਾ ਖੋਵੇ ਆਪ ਨਾ ਚੀਨਸ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਰੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ then you will wander, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਕਦੀ ਸੱਜੇ। we will always be in ਭ੍ਰਮ and doubts. ਸਾਰੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਚ ਪੈ ਗਏ ਅਸੀਂ। just sometimes look into this, the buffaloes and these cows. ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, right? Just look at their face, look at the horse's face. Sometimes you feel like they're telling you something. They're telling you that, hey, I've also been through all these things, the problems within the family life, and I spent all my life in the problems of family life, and I forgot to focus on the now. Little bit gyan we get from Guru Granth Sahib Ji, and we are very curious to tell others, to tell our families. We become preachers. We keep on doing lectures to our family, do this, do that. We have to first improve ourselves. We have to give the message. ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬਣ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ. There's nothing like that if you will get a sangat within your home. But don't force others. Just tell them. Even the kids, don't force them. Just tell them, remind them every day. Every day. They should not connect Gurbani and Naam and spiritual path with negativity. Make sure we don't do that. We have to connect them with positive aspect. And it is okay. And it is okay to give them something when they do Simran, when they do path, and appreciate them.
right? Farid ji's mom also used to give him good, है ना, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ, the prayers in Muslim religion, and Allah will give you something sweet, and ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। She used to hide something, and one day the story says, one day Kabir ji was doing bhakti, and his mom was not there in the house, and she forgot to put the sweet thing, a candy, let's say. And when she returned back, and Kabirji, she asked Kabirji, did you do your prayers? And Kabirji said, sorry, not Kabirji, Freedji. Freedji said, yes, I've done my prayers. And she was like a little bit nervous, and she was like, did you got a candy? And he was like, I didn't have to pick the candy. When I was doing the bhakti, when I was doing Allah Allah, when I was doing the prayers, namaz, my mouth started getting sweet, mitha. And that's the same thing, Guru Pyareo, when we will start doing Guru, 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 when the Shabad will be pragat, Anat Shabad, your mouth will start getting sweet, right? So we don't have to tell our family members and all, especially the kids, don't force them. Make them understand, right, why it is important, right? Just calmly. And if they say no, it is okay. Then that's their karam. That's part of their karam. Don't force them. Don't be angry. Don't slap them. Don't hit them. You know, that's the way we need to resolve. And Gurbani gives us actually a solution. Let's complete the Shabad and then we'll go with the solution also. The slok which we are discussing, Kabirji slok. Let's complete that 1 line more. Maharaj is saying, Dwara, we will understand again. Kabir, ਗਹਿਗਚ ਭਰਿਓ ਕੁਟੰਬ ਕੈ ਕਾਂਠੇ ਰਹਿ ਗਏ ਰਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ in our family problems. ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਪਰੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੇ ਬੀਚੈ ਤੁਮਾ ਧਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ you will not even know when the dharam rai is coming, as in when the time of the physical death is coming, and then we have to go again in front of the dharam rai, and then we will say, oh, we lost the time. ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਚ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, we didn't go into the ਸੰਗਤ, we didn't do the assembly, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, then it is late, ਹੈ ਨਾ? So we have to make sure ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ. Maybe just keep on reminding them, just one reminder. Don't make them feel bad, just remind them. Sometimes people are genuinely busy, everybody's working and all the time. Just find some time in the whole day, it doesn't have to be Amrit Vela, some time together that all the family can sit together. Then what will happen? Then all the problems, Maharaj says, will go away. ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਈ, ਇਨ ਵਿਦ ਪਾਸਾ ਢਾਲੋ ਵੀਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾ ਲਾਗੇ ਪੀਰ। ਉਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੁਟੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, come together and just say, let's sit and do Simran. When we will do Simran, what will happen? When we'll do Simran with the Vaheguru Ji's Kirpa, Malak will bless us. ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਲਿਵ ਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਦੁਬਿਧਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, sit on the floor and start. That doesn't mean you have to sit on the floor, you can sit on the bed or sofa also, but sit together, that's the idea. And jap naam,
And this is the technique. In bid pasa talo bir gurmukh naam japo din rati ant kal na lage pir. And you know what happens? You will see that you will find a person within the family who doesn't want to sit, he or she, you know, because everybody sits in a different way. That's what we say. Somebody sit in a rajogun, asha, bilasha, chinta, fikr, hopes, desires, stress, tension, right? Worries. Some is sitting in the tamogun, calm, krodh, low, mohankar, right? Nindya, chugli, gossiping, slandering, hate, lies. So if your mind is sitting in a different state, if the state of mind is different, will not be able to sit together, right? That's why we have to jap naam, that if at least we should try and sit together so that our mind can come in one mat. ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤ ਜਦੋਂ ਸਤੋਗੁਣੀ ਹੋ ਗਈ, when we'll jap naam, then our vichar, our thoughts will be similar. Why we fight? It's not we are fighting or we are arguing. The ਕਲੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਵੈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜ ਚੋੜ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਪਾਂਚੋ ਕਾ ਝਗੜਾ ਝਗੜਤ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਝਗੜਦੇ ਪਏ ਆ। These five thieves are fighting or arguing with each other, and by arguing and by fighting they have lost their life. That's what Kabir Sahib is telling us here. Kabir Sahib is telling us the same thing. ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਪਏ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੇ ਆਏ ਪਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਏ ਪਰੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੇ ਬੀਚੇ ਧੁਮਾ ਧਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੇ। The ਧਰਮ ਰਾਏ will come, and in no time he will come, or the time last time will come. So we need to understand we don't have to waste our time in the small arguments. Mostly the disagreements, this duality, duvida in the family is very small. But when we keep on discussing and we support our principle, we support that, hey, I am right, you are wrong, that's where the biggest problem is. ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੈਸੇ ਹੀ। If husband is saying something, arguing about something or upset about something, wife should say okay and don't argue back. Similarly, if wife is saying something, husband should say nothing in the back. Then only things will go away, and do the sangat together. Otherwise, this is Kal Yug. Trigun Maya, Kam, Krodh, Lomo, Hankar are very strong. These five thieves, the Kal is very strong. Kal doesn't want us to do the Simran. Kal only and only wants us to do other stuff other than Simran. Anything related to Maya. Sometimes we'll be like, okay, let's do Sangat together. Oh, we have to go to the grocery store. Oh, we have to do this, And you know what? When somebody, if you guys want to go out somewhere and it's a time of the Simran, which you have in the car, jap naam with the family, it is okay. Do the Rasa part or Bani, whatever the time is, or whatever you want to do. Sing Shabads together, do Simran, just do Sangat together. More and more Sangat within the family we will do. Our mat, our wisdom will be starting to be the same. Our wisdom of Tan Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj will start taking the wisdom from Tan Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, and then there will be no problems. ठीक है, प्रॉब्लम ही ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. So this is, that's why this is the best way to face the call, because this is call, right? So ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ. And if somebody stops you also, it is okay, adjust it. And when you will be in the sangat, things will start getting resolved. ठीक है जी, ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ. Let's do together as a sangat, where we have to say Vah, listen, Guru, listen. If somebody has a question, please ask. Otherwise, let's do Simran. ठीक है जी, अपनी आवाज ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ. Remember this, whenever we are doing Simran, what is the most important part? Listening to our own voice. ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ. Mind will go in thoughts. We have to bring mind back, so that mind should listen to its own voice. So keep on checking yourself. Like after few times you say Vahguru, check whether
your mind is listening, you are listening to your own voice or no? ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਤੇ ਮਨ ਫੁਰਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਭਿਆਸ, practice again and again, again and again, again and again, and once mind will fall in love with ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ, then mind will not run away। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
Guru Vaheguru Guru Guru Vaheguru 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 Guru Vaheguru 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 Guru Vaheguru 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 Vaheguru
Vaheguru, 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 Guru, Vaheguru, 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 Vaheguru,
Guru Vaheguru 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 श्वासां दे नाल अंतर्गत जाई जाओ totally go inside. Mind should chant and mind should listen. Focus inside your ears. Totally relax your body. Put all your focus in your ears and look in the front without opening your eyes. ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਪਣਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। Try to follow the Anhat Shabad from wherever you are hearing, left, right, behind. Keep on focus there. Even if you don't hear the Anhat Shabad, keep on focus in your ears and look in the front. If you don't have thoughts here, this is called the Dar. And we can do a Das Benti here. When tud hor je mangna, sir dukhan ke dukh, de naam santokhiya, utre man ki bhukh. When tud hor je mangna, sir dukhan ke dukh, de naam santokhiya, utre man ki bhukh. Vaheguru Sache Pasha, bless me with your naam. I don't need any other physical thing from you. Just bless me with your naam so that all my dukh, my pains can go away. Focus inside your ears. Keep on looking in the front. Body totally relaxed. बिल्कुल ढिला छੱਡ ਦਿਓ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। If you get any random thought here, inhale from your nostrils. Hold your breath for a few seconds and exhale.
Wherever the Anhat Shabad takes you, just follow the Anhat Shabad. This is the Shabad which is going to take you to Vaheguru Sache Pasha. Just put all your focus inside your ears. Keep on looking in the front, even if it is dark. Just put your dhyan in the dark. Open your eyes little bit now. थोड़ी जी आँखें खोलो. सामने खाली क्लास देखो. Just little bit, not much. More closer you will look, better it will be. Open your eyes a little bit more. Not fully yet. ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਓ. ਅੰਤਰਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ ਜੇਵਾ ਜਪੁਰ ਨਾਉ ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ ਸਰਵਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਉ. Now open your eyes fully. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੈ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੈ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਏ. ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਏ. ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ. We'll meet again tomorrow at 5 p.m. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.